Okay, welcome guys sa subject natin today, Physics for Engineers. And today we will be discussing about Ohm's law, which is pertaining dun sa relationship ng tatlong component natin ng electrical engineering, then yung series ng parallel circuits natin. Okay? So, so at the end of the session, hopefully these are the things that you will be able to gather. Yung first is to understand yung principle ng electricity. Next is yung concept and theorem about electricity. Solve problems involving Ohm's law. So ano na bang ibig sabihin ng Ohm's law? So later we will discuss that. And of course, solve problems in series and in parallel circuits. No? So let us now start with electrical power. Okay? But before we go with electrical power, we have to revisit yung tatlong bagay na napag-aralan natin last time, no? So, di ba meron tayong current, voltage, and resistance. So, from last week, anong formula ginagamit natin for current? If halimbawa naalala nyo pa. You can answer in the chat box or in the mic, open your mic. Formula for current, yung ginagamit natin. Q over Okay, so Q over T. So thank you for the answer. So I is defined as Q over T, or meaning yung charge natin divided by time. So charge per unit time yung Q over T natin. Okay? So anong unit natin ngayon yan? Kung charge ang pinag-usapan natin, we are pertaining to coulomb per seconds, no? Or yung ampere natin. Okay? Then for voltage, anong formula natin for voltage? For voltage, okay, thank you, Ms. Lachenza. We have yung energy over um, charge natin, okay? So we have joules per coulomb, okay? Then for yung R natin, yung resistance natin, we have yung may resistivity na factor. So we have rho times L all over A. Okay? So, yan yung tatlong formula natin for resistance, for voltage, saka for um, current. Okay? So now we will go first tackle yung electrical power. So sabi sa electrical power is the rate at which electrical energy is transferred by an electric current. So ito yung rate per unit time na sinasabi. So yung unit daw ng power is called watt, denoted by the symbol W, capital W, named after the Scottish engineer James Watt. Okay? Then, meron siya dito na conversion na ang 1 watt ay equals daw sa 1 joules per second. Okay? Then, anong ibig sabihin ng joules? Anong equals ng joules? Ang 1 joule naman ay equals sa 1 newton meter. Okay? So, pwede din natin sabihin na ang 1 watt is 1 newton meter per second. Okay? So, same lang yan. Then, yung pinaka-formula ng power is given as I times V. Okay? So, yung current natin multiplied by the voltage. So, dito, so this will be, yung formula natin for current is Q over T multiplied by yung formula natin for V, which is energy times Q. So, cancel lang Q. Matitira sa atin is W over T, which is anong unit ng W? W is J and T is over second. So, joules per second or equivalent si power into watts. No? Okay? So, doon ang galing yan. So, we have to make sure na intindihan natin kung paano siya naging joules per second o naging siyang watt. No? Kasi kung hindi natin alam kung saan ang galing yung Q over T tsaka yung W over Q, we will not get itong unit na to, no? Kasi baka mamaya ang i-assume natin yung sa I natin
ampere agad ang gamitin natin. Tapos yung sa voltage natin, gamitin natin volts agad, no? Kung hindi natin alam yung meaning ng volts in other unit or yung equivalent unit ni volts na dapat joules per column siya, we will not be able to cancel out yung columns natin dun sa mismong equation natin to have joules per second or natawag nating watt which is the unit for power. Okay? So, basically, simple lang naman yung formula ng power. So, we need to apply that to certain examples. So, some examples. Okay, so let's try. So, we have an electric heater is rated at 220 volts. So, ito yung voltahe niya. And current of 5 amperes. Okay. What is the power in watts? So, direct substitution lang. Current times voltage. So, we have 220 volts is again joules per column. Then 5 amperes is 5 what's this? Column per second. So cancel yung joules ay yung column. So 220 times 5 is 1,100 joules per second or we have the power of 1,100 watt. Okay? So yan sa 1 natin. Or in other terms, okay, 1.1 kilowatt as said by Mr. Villosa is also correct. Okay? Next, calculate the power of the bulb burning 300 joules of energy in 15 seconds. Okay? So, power natin, di ba, kailangan ng unit natin is joules per second. Given agad is in joules yung, ano, then may time tayo na 15 seconds. So, we just need to divide it directly. Okay? By 15 seconds. Or, we have, ilan? So, sobra, no? So, ilan to sa calcu? So 300 divided 15 is just 20 watts. No? Okay, so number 3, okay, a 30 watt. So given yung power, lamp is connected at 220 volts. So ito yung volts natin. Determine the current through the lamp. Okay? So ang wala natin is si I. Okay? So P is equals to IV. So I is equals to P over V. Substitute lang natin. So we have 30 watts o joules per second all over 220 volts which is anong unit si volts? Si volts is uh, joules per column. Okay? So cancel out yung joules sa column tataas sa seconds, bababa. So 30 over 200. Okay? 0.136. Okay? Coulomb per second or 0.136 ampere. Okay? So, yun yung sagot natin sa number 3. Okay? So, simple lang naman yung sa power. Question sa power before we proceed sa electric power. If you don't have question, may I see thumbs up na lang dun sa ating reaction. Okay? Bakit, sir? Okay, thank you. Okay. Next. Next, we go dun sa natawag nating electrical energy. Okay? So, yung electrical energy na to is uh, yung, yung nakikita natin doon sa voltage natin, sa formula. Okay? So, energy is the capacity to do work measured in joules. Okay? So, di ba, ang symbol niya is W. Bakit hindi E yung ginamit? Kasi energy pinag-usapan natin. Hindi E yung ginamit kasi as you can recall last time, si E, capital E, minsan ginagamit siya for voltage na as symbol for voltage, no? Kaya W na lang ginamit kasi since energy is a capacity to do work, so W na lang yung ginamit, okay? Then measured siya again in joules, no? So, so again, sinabi na natin yung 1 joule is equals to 1 Newton meter. So, kung mabalikan natin, ang work diba is equals to force times distance. So, equals yan sa, ang force is in terms ni Newton, tapos si distance is in terms ni meter, no? Kaya, work is equals to
Newton meter, katawag na natin, joules, no? So, sa mga nagtatanong lang. Then, the unit to express the electrical energy ay watt hour daw yung kailangan sa kanya. Okay? So, may conversion tayo na ang 1 watt hour is equivalent to 3,600 joules. Okay? So, makukuha din daw yung electrical energy natin na W by using yung formula na P times time o yung power times time natin. Okay? So, kung W is equals to P times time, si W alam natin in terms ni watt, then si P in terms ni hour. Okay? So, the watt hour yung makukuha natin, then we can just convert that into joules later on. Okay? So, paano naging joules lang? Kasi 'di ba ang watt is joules per second. Tapos ang time natin in hour. Okay? So, ang kailangan niya is in terms ni watt hour. Okay? So, okay. Okay na pala. So, W times H. So, WH yung kailangan natin. Okay? So, let's apply sa example. So, a certain appliance uses 350 watt. So, ito yung power natin. If it is allowed to run continuously for 24 days, ito yung time. How many kilowatt hours of energy does it consume? Okay? So, wow, W is equals to P times time natin. Then yung P natin already given, 350 watts. Then yung time natin dapat in terms ni hour. Pero yung given is 24 days. So, calculate lang natin o i-convert lang natin into hour, no? So, in one day, we have 24 hours. So, cancel lang natin yung day. So, we have W is equals to 350 times 24 times 24. So we have 201,600 watt hour. Then ang hinahanap sa atin is kilowatt hour. So we just need to move yung answer natin by 3 decimal places to the left, no? Or W is equals to 201.6 kilowatt hour. Okay? Next, a 10 HP. So si 10 HP is yung unit of power, no? Na merong conversion dito. Na 1 HP is equivalent to 746 watts daw. Okay. Then we have 220 volts of motor. Meron tayong voltage and utilized for 2 hours. Okay. Ito yung time natin. So, how much electrical energy? So, electrical energy yung nahanap. W in kilowatt hour did it consume? Okay. So, W is equals to P times T. So, yung P natin is again 10 HP. Convert natin to watts. So 1 HP is 746 watt times 2 hours. Okay? So yung W natin will be equals to 10 times 746 times 2 hours. We have 14,920 watt hour. And since in kilowatt hour yung hinahanap, W is equals to 14.92 kilowatt hour. Okay? Okay naman, no? So hopefully lahat nakakasabay. Next, number three, how much electrical energy in kilowatt hours delivered to an electric motor during a 48 minutes operation from a constant 220 volts. So we have our time, our voltage, average current na 12 amperes, we have I. If yung rate ng Meralco is 1250 per kilowatt hour. How much is the energy? Okay. First is you just uh, first need to calculate yung ating value ng electrical energy, no? So W is equals to P times T. Pero yung P natin diyan is equivalent to I times B, no? So may given tayo na time na 48 minutes. May given tayong voltage na 220 volts and meron tayong average current na
12 amperes. Okay? So, by using yung formula natin, we can get yung value ng power natin. Okay? So, P natin is equals to 2640 watt. Okay? Then, yung energy, yung work natin will be 2640 watt times 48 minutes. Then, convert natin into an hour. So, 1 minute, 6, sorry. So, 60 minutes in 1 hour. Okay? So, cancel natin yung minute. Yung W natin will be 2640 times 48, divide natin ng 60. So we have 2,112 watt hour. Pero ang kailangan natin is in kilowatt hour. So move lang natin ng 3 decimal places, 2.112 kilowatt hour. Okay? So ito yung first answer natin. Then meron siyang binigay na rate. Ang rate daw is meron tayong rate na 12.50 pesos per kilowatt hour. So, magkano yung amount to pay, no? So, gagawin lang natin, multiply lang natin. So, yung amount natin will be equal sa yung electrical energy natin multiplied by yung rate natin. So, we have 2.112 kilowatt hour multiplied by 1 kilowatt hour is equals to 1250. Okay? So, yung amount na babayaran natin after 48 minutes ng usage ng yung electricity natin is magkano? So, 26.4 pesos. So, ito yung answer natin. Okay? So, ibig sabihin, using this principle, we can already at least calculate yung mismong sa appliances natin, no? Halimbawa, yung mismong electric bill natin for the month. So, paano yun? So, halimbawa, di ba, alam natin yung kontador ng, yung metro ng ating kuryente. For every month, you can record yung makikita yung number doon. So, may number kayo makita. Pwede mo, ba, for this day, i-record nyo. Then, before mag-billing period, i-record nyo ulit. Yung pag may pumupunta ang mga taga-Meralco na binabasa yon, record nyo ulit. Then, pag minusin nyo yung latest minus yung recorded yung una, makukuha yung number doon is in terms ng kilowatt hour. Okay? Tapos multiply mo lang siya by certain number, yung average na tinatawag. So, I think yung average ngayon is around 11 to 12 pesos, no? So, by using yung nakuha mong kilowatt hour times yung average rate, ma-estimate mo na yung magiging bill nyo sa kuryente pagdating nung bill nyo, yung billing statement. Okay? Or you can also calculate kung halimbawa, meron kayong aircon, balak yung buksan ng 8 hours per day, kunin nyo lang kung ano yung capacity ng aircon nyo. Halimbawa, uh, meron kayong 2 HP na aircon, kung may power kayo, multiply nyo ng time, tapos makukuha nyo yung electrical energy, then multiply nyo lang sa amount. Okay? Sa rate, para makuha nyo yung amount. Okay? Okay tayo sa electrical energy. Okay. Okay, thank you. So, since okay na tayo dito, the next is to relate na yung three components natin, electrical components natin, into a single formula. Yun nga yung tinatawag nating Ohm's law. Okay? So, si Ohm's law, dinidefine niya yung relationship between voltage, current, tsaka resistance natin. So, sabi ng Ohm's law, yung current daw natin is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. So, ibig sabihin, yung formula natin for Ohm's law is I is equals to V over R. Meaning, if we increase yung voltage, mag-i-increase din yung value ng current. Pag in-increase natin yung value ng resistance, liliit yung value ni current. Which is true. Kasi di ba sabi natin, si resistance is siya yung pumipigil dun sa flow ng current natin. So kung mas malaki yung value niya, mas may hirapang mag-flow sa current. So the larger the value of the resistance,
the smaller the value of the current. Okay? So, basically, yung Ohm's law mismo, dina-demonstrate na niya yung pinakita nating um, really, pinapakita nating movement nung tatlong component na to when they are described in a circuit o sa isang system na mismo. No? So, yan yung equation niya. Then, ito yung mga symbol. We have already discussed this. Pero, yun nga, as you can see dito, yan. So, si voltage minsan E yung gamit sa kanya. No? Kaya hindi ginagamit para kay power. Kay energy. Okay? Then, alam na natin na yun yung measurement, yung abbreviation. And ito lang. Ito yung pinaka-ohms law natin na I is equals to V over R. Then we have, pag voltage yung hinahanap, ito ang formula, I times R. Kapag resistance yung hinahanap, ito yung formula, V over I. Pero may mas madaling analogy or um, kung paano natin madaling gusto natandaan yan. So, introducing yung Ohm's law triangle natin. So, kung mas halimbawa, mas madadalian ko sa visual, matandaan ng visual yung formula ng Ohm's law. Ito lang, tandaan nyo lang itong triangle na to with V sa taas, tapos IR dun sa baba. So, tandaan nyo lang na kapag nasa ilalim siya, naka-divide siya, no? Then kapag magkadikit siya, multiply siya. So, ibig sabihin, halimbawa yung nahanap mo is si I. So, i-cover mo lang daw si I. Yung matitirang symbol is yan, V over R, which is yung formula niya. Same with voltage. Kapag nawawala si voltage, natira is IR since magkadikit sila, so multiply, which is the same as yung formula natin. And then, pag si resistance yung nawawala, cover natin si R. So, matitira is V over I, which is the same as dun sa derive natin. Okay? So, bali, another way of remembering lang yung Ohm's law na formula. Pero basically, kung alam mo lang na halimbawa I over R, you can always just play with it kung paano mo hanapin yung V and R. Okay? So, it just for the benefit lang nung iba na mas madaling matandaan visually yung formula. Okay? So, next is yan. We try this to the following problems. Okay? First one, a bulb has a resistance of 5 kilo ohms. Okay? So, meron tayong, okay, we have a resistance R and current to 3 milliampere. Okay? What is the voltage of the battery needed? Okay. In solving ng Ohm's law, dapat yung unit ng lahat ng components natin are in their base unit dapat, no? So, ibig sabihin, dapat walang prefixes. So, dapat i-convert natin siya. So, ang formula natin again is V I R. Okay? So, change muna natin sa base unit lahat. So, si 3 milliampere, ang pag sa scientific notation siya ay 3 times 10 times milli, negative 3 ampere siya. Okay? Then si R natin is kilo. So, times so 3 ohms. Okay? Then kapag binag-multiply natin ng ohms and ang ampere, ang result niya is in volts, no? Okay? So ilan 'yan? So 3 ampere times 5, okay? So we have ilan? 15 volts, okay? So basta dapat naka-base unit tayo. Next, we have a 220 volts. So meron tayong V, resistance of 1 kilo ampere. Okay, ito yung R. How much current? Si I yung hinahanap, no? So I is equals to V over R. So 220 volts all over 1 times 10 to the 3 ohms. Okay? So yung resulting unit natin is in ampere. So 220 over 1,000. So we have 0.22 amperes. Okay? Next, a 4.5 volts battery. We have V and 3 milliampere current. Okay? What is the resistance? Okay? So R is equals to V over I. So 4.5 volts all over 3 times 10 to the negative 3 ampere. So yung resulting natin
will be uh, in terms ni ohms, which is 1,500 ohms. Okay? So, ayan. So, yan yung paano gamitin yung ohms law natin. So, any questions so far? Okay, so, okay naman. Okay? So now, kung makikita nyo, itong mga example natin, very straightforward again. So basically, direct substitution dun sa mismong formula natin, no? Pero how can we appreciate more itong mga formulas na to? Okay? Yung starting from the last week formulas hanggang ngayon na formulas na mga discuss natin. So we can appreciate more of that when we introduce yung two types ng circuit natin. So ngayon, we will introduce yung two types of circuit natin, which is yung series and parallel circuit. Okay? So in dealing with series and parallel circuit, yun nga, itong Ohm's law will be used significantly, no? So let's start. So sa series and parallel circuits. Okay? So wait nga lang. Okay? So series and parallel circuits. So here we have wait lang. Lag lang yung ano ko, no. Yan. So here we have the two connections. So we have yung series sa left side. Then sa right side we have yung parallel natin. Okay? Hmm, okay. Wait lang, naglalag yung screen. Yan. So ang key question natin for this section now will be how do series and parallel circuit works. Okay? So let us first discuss yung series na circuit. Okay? So in series circuit daw, ang connection natin is ganito, no? So may makita ka na yung bawat connection or yung connection ng bawat component ng mismong circuit mo is connected by one path only, no? So ibig sabihin, yung end nung isang light bulb is connected dun sa start ng kasunod na light bulb, then yung end niya nakakonect sa another one. Okay? So ibig sabihin, from yung source natin, okay, dito sa battery natin na to, yung current natin has only one path to travel dun sa mismong circuit natin. Okay? So, ibig sabihin, pag travel nung mismong current natin dun sa circuit natin, dito lang siya dadaan. So, halimbawa, tanggalin natin yung itong pangatlong light bulb natin. So, mangyayari, magkakameron ng gap, no? So, mapuputol dito. Walang connection dito sa point na to. Ang mangyayari, hindi na magsa-circulate yung current. Ang mangyayari ngayon, apektado ngayon yung unang dalawang light bulb natin. Since wala ng flow ng current, hindi na mabubuhay yung current o yung dalawang resistor natin, yung dalawang light bulb natin. Okay? So, mahalaga na tandaan natin kapag series circuit yung pinag-aaralan natin, yung path ng current natin is iisa. So, kung iisa ang path ng current natin, ibig sabihin, all throughout ng system natin, iisa yung value ng current. Okay? So, di ba ito yung battery natin? Si battery natin is nagsusupply ng voltahe. Okay? May total volts tayo dyan. Yung 1.5 volts na yan. So, si light bulb 1, 2, 3, so tawagin ko itong R1, R2, and R3. Sila yung nag-aakas resistor natin. So, ibig sabihin, sila yung dadaanan ni current, no? And then, kapag resistor siya, so ibig sabihin, yun nga, pinipigil niya yung flow ng mismong current natin.
Okay? Pero sino nga nagpupush kay current? Alin na alin sa components natin na nagpupush kay current para mag-flow? Voltage. Okay, si voltage, no? So, kaya dito sa since series tayo, establish natin na yung yung current na ipupush dito mula dito sa portion na to ni voltage natin, no? So tawagin kong IT or yung total current natin will be the same dun sa current natin sa 1, 2, 3 natin, no? So ibig sabihin yung I1 natin, I2 and I3 natin, since we are in circuits, yung value ng mga current na yan will be the same as nung total natin. Okay. Pero paano natin makukuha ngayon yung current total natin? Kung meron tayong V total, ano yung kulang para makuha natin yung I? Kailangan natin ng total resistance, no? O yung tatawag nating R equivalent or R total. Okay? And in series, kapag pinapahanap yung total resistance natin or total equivalent resistance ng buong circuit natin, we are just getting yung summation ng bawat resistance natin. Okay? So for this example, we have R1 plus R2 plus R3. Okay? So makukuha na natin yung value ni RT, no? Again, yung summation lang yan ng lahat ng resistance natin. Pag may RT na tayo, pwede natin gamitin si Ohm's law para makuha natin si IT. Equals yan sa VT over RT. Okay? So once nakuha natin yan, malalaman natin yung mga values ng B1, B2, and B3 natin. Okay? Pero ano ba yung nangyayari? Since dito, constant yung I natin, and si current natin, ang flow lagi niya is kung saan yung mataas yung voltage going dun sa lower voltage. Okay? So, si current, ang flow niya, the current flows from higher voltage to lower voltage. Okay? Kasi di ba to, nakita natin may positive and negative dito. Okay? Kung papunta dito yung flow ng current natin, so ibig sabihin, yung voltage nitong first resistor natin is mataas dito sa left side niya, tapos mas maliit dito sa left side, sa right side niya. Okay? Then dito, since continuous yung flow natin, ibig sabihin mas mataas to compared dito sa left side niya. Then itong sa taas, mas maliit dito. Then same dito, para mag-continuous yung flow, so dapat ito is positive, then ito negative. Okay? So lagay natin positive, negative, positive, negative. Okay, so basta yung flow natin lagi nakadepend sa higher to lower lagi. Si current natin, yung flow ng current. Okay? Then pag flow ng current dito, ano nangyari dito? Kung meron tayong R1, meron tayong I dito, ano nangyayari pag pumupunta tayo dito? May voltage tayong makukuha, no? Yung voltage na makukuha natin, anong tawag sa kanya? Kung may makakaalala. Kasi I think this topic is already discussed nung senior high kayo, no? Ano yung tawag doon sa voltage makukuha natin sa mga resistor natin? Voltage. Okay? So, correct, Mr. Pagkatipunan, no? Voltage drop. Pero bakit voltage drop yung tawag sa kanya? Okay? Kasi, ang trabaho nga ni resistance, di ba, is to control yung flow natin. Pero since si voltage yung nagpo-push kay current, no? Pagdaan niya kay resistor, ang tendency niya is bawasan niya yung voltage na
dumadaloy dun sa mismong circuit natin. Okay? So malalaman mo siya kung i-minus o ipa-plus mo yung voltage dun sa direction ng current mo. 'Di ba? Na-establish natin na yung current natin pag ganyan yung direction, no? Yan, pag ganyan yung direction ng current natin. Makita natin dito. Makita natin direction ng current natin towards nung negative side, no? Okay? So, ilagay ko na din dito, voltage drop ang tawag sa kanya if current flows toward negative. Okay? Then voltage lift ang tawag sa kanya kapag yung current natin flows towards yung positive natin. Okay? So dito, since towards negative yung flow natin, voltage drop yung makukuha natin dyan. Okay? So yung V1 na makukuha natin, gagamitin lang natin yung formula na IR, I1R1. Tapos dito may makukuha tayong voltage drop, R2 I2, then R3 I3. No? So later meron tayong um, example, numerical example para mas maintindihan natin to. Okay? So ito lang ilan sa mga concept pag sa series natin. Then, yan. So ito pa, each resistance in a series circuit adds to the total resistance. So na-discuss na din natin na yung total resistance in a given circuit is just the summation of the individual resistances. Okay? Ayan, paulit-ulit lang yan. Then light bulbs, resistors, motors, and heaters usually have much resistance than wires and batteries. That's why sa circuit natin, kapag nakita tayo ng mga ganyan, light bulb, resistors, motors, and heaters, nire-represent natin sila as resistance, as resistors doon sa mismong circuit diagram natin. Okay? Kasi they consume or they control yung mismong flow ng current natin or nung um, yung yun nga, yung flow ng voltage natin. Okay? So let's have a first example. Okay. First example natin, so drawing ko lang. Okay, so we have a resistor connected in series. Pamalaman kung connected in series siya kung isa lang yung path niya, okay? So, let's say 30 volts. Ito, then ito is 6 ohms, then ito is 4 ohms. Okay? So, pinapahanap is yung ibang property dito sa circuit diagram natin. Okay? So, dito, ito is a symbol for our battery or source natin. Yung longer side is pertaining sa positive. Yung shorter side is a negative side. Okay? First value na kailangan natin calculate in this circuit diagram is kung ano yung total resistance acting on the circuit o yung equivalent resistor natin. So, ano yung equivalent resistance natin dito? Again, siya ay summation ng individual resistors natin. So, we have ito yung R1 natin, R2 natin. So, R1 and R2. So, yung RT natin is equivalent to 6 plus 4 10 or ohms. 10 ohms. Okay? Next, meron na tayong total resistance. Pwede natin makuha ngayon si total current. Okay? Total current is just equal sa total voltage over total resistance. So we have 30 volts all over 10 ohms. We have a um, current na equal sa 30 divided 10 is just 3 3 po. amperes, no? So again, ang flow ni current is from high voltage papunta sa lower voltage, no? So saan magiging high ang voltage natin? So
lagyan ko to ng designation, yung mga points natin. Lagyan ko to dito. Okay? So, starting from A, okay? So, starting from A, node A, dito is wala tayo ditong voltahe pa, no? Kasi ito yung sa sa negative side nung battery natin. Kasi di ba kung makikita nyo ang itsura ng battery, di ba, yung battery natin may dalawang ganyan. Okay? So ito yung may 30 volts, ito yung may 0 volts. Okay? So ibig sabihin ito yung positive natin, ito yung negative natin. So usually dito sa starting point natin, ang voltahe natin dito is 0 volts, no? Since yung flow ng current natin is from higher to lower, okay? So dito manggagaling sa point na to, no? Dito maglalabas ng 30 volts. So ibig sabihin from 30 volts dito manggagaling yung flow natin ng current natin. So pag ganyan yung I natin, no? So ibig sabihin pag ganito, pag ganyan, then magsi-circulate na siya. Okay? So yan yung current natin. So pagdating dito from A to B, anong nangyayari? Yung flow natin pataas. Towards positive tayo. So ano mangyayari sa voltage natin? Ano yung value from A to B? Again, sabi natin, pag towards positive, meron tayong voltage, Rise. no? Voltage rise or voltage lift, no? Kasi towards positive yung ating current, no? So, ibig sabihin from 0 volts, mag-a-add tayo ng 30 volts kasi yun yung present na voltahe doon. So, at point B, meron tayong 30 volts. Okay? Then pag ano natin, papunta kay point C, so wala naman nadagdag na component, so 30 volts pa din yan. Ngayon, pagpunta kay D. Okay? So, balikan natin muna yung current. Yung current natin is 3 amperes. Ano nga ulit yung property ng series natin na circuit? Siya ay equal ang current all throughout. Constant. No? Constant. So, ibig sabihin, yung I1 natin and I2 are equals to 3 amperes. Okay, now, pag tinanong sa inyo, ano yung value ngayon ng voltage at point D dito sa node D natin? Anong sagot kaya? Sa point D, 18 volt. 18 volt. So, let's try. So, again, si point D pinag-uusapan natin, no? Dito, meron tayo ditong I1. May makukuha tayo ngayon na value ng V1. Okay? Si V1, anong tawag kay V1? Yung flow natin is papunta dito. So, yung flow natin, papasok siya sa positive, lalabas siya sa negative. Then papasok siya sa positive, lalabas siya sa negative. No? So, ito yung flow ng ano natin, current natin. So, towards negative siya. So, si V1 ay voltage. Ano? Drop. Okay, so voltage drop siya na ang value niya ay equal sa I1R1. So, 3 amperes times 6 ohms. So, ibig sabihin, 18 volts. Voltage drop siya. Hindi siya yung value ni D at point D. No? So, ibig sabihin yung 18 volts, voltage drop siya at V1. Hindi. Positives to negative tayo. Yung flow ng current. No? Higher to lower lagi. Okay, then pag tinanong yung voltage at D, ang voltage natin ngayon kay D is mula kay C, no? Then pagbaba natin dito, so andito tayo sa voltage at C. Bababa tayo dito,
nag-towards na tayo, magkakameron tayo ng voltage drop, no? Yun nga yung papasok si V1. So, pag tinatanong kung anong value ni voltage at node D, dapat ang sagot natin is 30 volts minus 18 volts. Okay? So, si voltage at D will be 12 volts. Okay? So, dito, 12 volts na yung value ng voltage natin. Kasi nag-drop nga siya pagdaan niya dun sa resistor natin. Pero, hindi siya 18 volts, no? Yung 18 volts is yung amount ng voltage na na-drop dun sa resistor natin. Okay? Then pagdating natin sa point D, bababa ulit yung flow natin, so towards negative. So magkakameron ulit tayo ng voltage, another voltage Drop drop. po. Okay? So I2, R2. So we have 3 amperes times 4 ohms. So we have V2 is equals to 12 12 volts po. volts. Okay? So at point E, ano ngayon yung value kay point E? Kung 12 volts yung i-drop 0. natin. Okay? So ang voltage natin ngayon kay E will be 0. Which is correct dahil pagdating natin dito sa E to A, 0 na siya. Then pag dito, papasok na ulit siya dito. Okay? Magpo-flow na ulit siya doon. Magkakameron na ulit siya ng voltage rise. Okay? Now yan, nakuha na natin yung lahat ng VIR sa lahat ng points natin. Anong kasunod? Kasunod is kunin natin yung power natin sa um, lahat ng place natin, no? So, una halimbawa is yung power natin dun sa battery, which is yun yung total natin. Ano yung value ng power natin dun sa battery? Power again is I times voltage. So, ano yung I total natin? 3 amperes times 30 volts. Okay? So, we have 90 watt. 90 Watt. watts. Okay, 90 watts. Okay? Then, punta tayo sa P1. Anong value kay P1? So, same lang din. I times B lang tayo. So, I natin is 3. Ang B natin. So, pag B ang tinatanong dito, kung ano yung V dito. So, ano ba yung V dito? So, V1, yung drop natin, no? So, 18 times 3. Okay? So, 18 54. times 3 is 54 po. okay, 54 watts. Then, sa P2, so consider yung voltage to V2 natin times yung 3. So, we have 36 watts. 6. Okay? So, paano mo lalaman kung tama? Dapat yung total power mo is equivalent dun sa summation ng power mo dun sa loob. Okay? So, 90 watts equals to 54 watts plus 36 watts. So, 90 watts, 90 watts. So, correct. Okay? So, ngayon, na-define na natin lahat ng property kailangan natin para dun sa series circuit natin. Okay? Question before we proceed sa next example. Wala na po. Okay? Wala na po. About the others. Yan. Wala din. Thank you. Sige, sana malinaw talaga, no? Kasi ano naman maganda siyang pag-aralan, no? Kasi more on visual tayo tapos ina-apply natin yung mga formulas natin. Okay, sige, another example. Okay, so we have 60 volts, 5 ohms, 3 ohms, tsaka 2 ohms. Okay. Lagyan ko na itong A, B, C, D, E. Okay. So, solve natin lahat ng property o lahat ng values na kailangan natin. So, again, first one is total resistance, which is equal to ilan? Hindi ko na nasusulat yung 10 formula, ohms. ha? 10 ohms. So, 10 ohms. Okay. Next, total current,
Ito sa system natin. We have 6. okay, 6 amperes which is also equivalent sa I1, I2 at I3 natin. Okay? So, again, positive tong mas mahabang side, negative yung kabila. So, kung yung positive side, doon manggagaling yung current natin. Okay? So, yung current natin, magpo-flow siya dito. Okay? Ang value is 6 amperes. So, pupunta siya dito. Okay? So, kung magta-travel siya dito pababa, so, ibig sabihin, papasok siya ng positive, lalabas siya ng negative. Pasok siya ng positive, lalabas siya ng negative. Pasok ng positive, labas ng negative. Okay? So, ito yung flow natin. Then, anong makukuha natin kasunod? Meron tayong I1, I2, I3. Pwede natin kunin yung mga voltage drop. No? Ano yung V1 natin? V2 and V3. So, V1 natin is 30. okay. Next, V2. 18. Okay. Next is 12. okay. So, yeah. So, check natin. So, from dito sa point A, we have 0 volts. Then, pagtaas natin ng flow dito, we have voltage lift, no? Na 60. So, magiging 60 volts to. And dito, 60 volts pa din. Then, pagdating niya kay point D, so, mangyayari kay point D, minus lang natin yung 60 tsaka yung voltage drop natin. Meron tayong 30 volts natira. Kay point E, so, minus yung second na voltage drop natin, we have 12 12. volts na lang. And then, pagdating niya dito, babawasan ulit siya ng 12, magiging 0 na siya kay A. So, correct, no? Yung value natin. Next is yung value natin ng power. Okay, so ano yung total power natin? Mula doon sa battery. We have I times 3. Okay, so 360 watts. Watts. So, yun yung PT natin dito. So, ano yung P1 natin? P2 and P3. P1 natin is 180 watts. okay, 180 watts. Galing sa 30 volts tsaka 6 ampere, no? P2, 108 po. okay, 108 watts. Then last, P3 is 72. 72 watts. Okay? So again, kailangan natin si PT ay equal dun sa summation ng P1 natin. So 360 watts equals to 180 plus 108 plus 72. So correct, no? Okay? So yan na yung sa kompleto na yung value ng diagram natin. Okay? Question sa series before we proceed sa parallel. Okay, how about the others? Okay, thank you. Next, punta tayo ngayon dun sa okay, so ito sa voltage lang na define lang niya ulit, rate at which energy is drawn from a source. Okay, so ito yun, yung sinasabi ko kanina. Yung isang side is positive, no? Yung isa negative. So kahit doon sa mga single battery natin, di ba? So positive yung may nakabump sa taas, negative yung ilalim, no? Then each separate resistance creates a voltage drop. So yan, na-discuss ko na yan kung paano nagkakameron ng voltage drop. So as current flows along a series circuit, each type of resistor transforms some of the electrical energy into another form of energy. No? Kaya nagkakameron ng voltage drop. Next is yung parallel circuits. So in parallel circuits naman daw, so yung example natin is itong dalawang nandito.
the current can take more than one path. Okay? So, ibig sabihin ito, pwedeng mag-flow dito yung current natin, pwedeng mag-flow dito, saka pwedeng mag-flow dito. So, ibig sabihin, kahit tanggalin natin halimbawa itong pangatlo, ano natin, putulin natin dito. Walang magiging problema yung dalawa. Okay? So, patuloy pa din yung magiging flow niya dito sa dalawang to. Unlike dun sa series, nakadepende siya doon sa connection nung buong system natin. Eh dito, wala siya pakialam kung halimbawa to, malobat to. Ibig sabihin maano na to, mapundi na to. So, walang diferensya. Patuloy pa din yung pagtakbo ng current natin dun sa dalawang resistor natin. Okay? Dahil meron tayong multiple branches. So, the value of current at all points will be different para sa parallel circuit. Okay? So, varying yung value ng current natin ngayon. So, pag parallel circuits tayo, alin ang constant ngayon? Alin yung hindi nag-change ng value? Voltage po. Okay? So, voltage yung hindi nag-change ng value. Okay? So, sabihin, yung voltage total natin will be equivalent sa voltage 1, voltage 2, and voltage 3. So, ano nangyayari doon? Pero papansin nyo, alin na mas maliwanag ang ilaw? Yung naka-series o naka-parallel? Tingin nyo. Pag tingnan natin, di ba parang, pag naka-series siya, since kada resistor, binabawasan niya ng voltahe, no? Kung compare natin yung liwanag, very dim yung series na circuit kumpara mo sa parallel circuit. Kasi si parallel, lahat ng resistor natin, lahat ng light bulb natin, same ng amount ng voltahe na natatanggap, no? Unlike kay series, bago makarating doon sa pangatlo, bawas na bawas na. Kaya, yung ilaw natin, mas matingkad yung ilaw natin sa parallel. Tsaka mas even siya kasi nga, even or same yung value ng voltage na nagra-run dun sa lahat ng resistor natin. Okay? So, in the parallel circuit, ito, i-discuss ko na din, meron tayong tinatawag na Kirchhoff's current law. So, sinasabi lang niya na kapag nag-enter sa isang node, so ito, tawag natin branch. Okay? Nag-enter sa isang branch yung mismong current, yung current natin, total current natin, masasubdivide siya into two ways, no? So, dito sa right side and sa lower side. So, ibig sabihin lang, yung lahat ng voltage ng current in o papasok sa node is equivalent siya dun sa lahat ng current na lalabas dun sa kanya. Pero masasubdivide siya depende dun sa connection natin o yung naka-connect ang resistor natin. Okay? So, basta all current flowing into a branch point in a circuit must flow out. So dito, ito yung common point natin, common junction natin. Papasok si 3 amperes, no? Tapos nangyari, napunta yung 1 ampere sa baba, tapos 2 amperes dito. So, ibig sabihin dito sa point na to, papasok ngayon si 2 amperes na. Pero ngayon, masasubdivide ulit siya. Okay? Then ito, retain lang. Retain. Hanggang pagpasok ulit dito. Dito sa point na to, meron tayong 1 ampere pababa, tapos meron tayong 1 ampere galing sa kanan. So, ang total na ngayon niya will be 1 plus 1. So, 2 amperes na to. No? Pagpasok na dito, may 2 amperes tayo. May 1 ampere tayo. Yung lalabas ngayon will be 3 amperes. Okay? Which is correct na pagdating dito kasi in series na siya dito sa portion na to. Okay? So, later, siguro pag na-discuss natin yung example na magkasama ang parallel at series, no? Connection, mapapakita natin kung paano naging equal yan. Okay? So, yan yung para sa parallel circuit. So, when analyzing parallel circuit, remember that the current always has to go somewhere. Okay? So, lagi may pupuntahan yung current. So, halimbawa kung ito lang yung current na kailangan ni resistor na 1, bawa itong sa unang resistor natin, 1 lang talaga kailangan niya. Yung remainder nun,
pupunta na sa iba, no? So, ibig sabihin, ipupush na niya dito lahat. Then pagdating niya sa point na to, sa-subdivide na naman niya, tatanungin na naman yung ilan yung kailangan mo. Tapos, yun, papasa na ulit niya hanggang ma-distribute yung total current natin dun sa lahat ng resistor natin. Okay? And then, in parallel circuit, the voltage is the same. Okay? So, constant yung voltage. Because each branch has low resistance path back to the battery. Then the amount of current in each branch is in a parallel circuit is not necessarily the same. So, na-establish na natin yan. And the resistance in each branch determines the current in that branch. Okay? So, again, depende sa value ng resistor natin kung ilan yung gusto niyang tanggapin na current. Okay? Kung hanggang dito lang yung gusto niyang tanggapin, lahat ng remainder ng current will be transferred sa ibang branch. No? So, may big advantage daw ang parallel sa series. Yung first one is yung lahat ng devices natin in circuits na parallel is receiving yung full battery voltage natin. So, yun nga. Same sila lahat ng voltage. Then, each device in a circuit may be turned off independently without stopping the current flow. Okay? So, yung example nga natin kanina, kung ano ba, papatayin natin yung isang ilaw, o tatanggalin natin, hindi niya maapektuhan yung flow nung para dun sa dalawa. Okay? So, continuous pa din yung flow ng current dun sa dalawa. Okay? So, paano naman pa nagka-short circuit? The short circuit is a parallel path in a circuit with zero or very low resistance. So, nagkakaroon ng short circuit kapag accidentally natin na-connect yung wire between two other wires na magkaiba ang voltahe. So, ano nangyari dito? Ito yung short circuit natin. Nag-short circuit siya kasi dito sa point na to, di ba sa point na to, zero yung voltage natin. Then dito, sa point na to, kasi galing siya dito sa A natin, dito may 1.5 volts siya. No? So, ibig sabihin may abnormality dun sa volts natin. Hindi equal yung volts natin. Or connected siya into different voltages. Kaya nagkakameron ng short circuit. So, ano nangyari ba nagkaka-short circuit? Nangyayari is ina-attract na yung current natin. No? Since merong abnormality ng current, ng voltage, since nakadepende naman sa current kay voltage, pag nakita niyang nagkameron ng difference in voltage dun sa wire na yon, dun siya pupunta. Kaya na ano nyo, di ba, pag nag-short circuit, usually nangyayari is nasusunog yung mga panel board natin. No? Kasi hindi kinakaya. No? Or halimbawa, yung wire mismo natin, nangangamoy, sunog. No? Kasi biglaan yung transfer ng current natin dun sa wire. Okay? So, ito lang, additional info. Paano naman doon yung pag-add ng resistance sa parallel? So, later discuss ko yan na mas madali. So, when more current flows for the same voltage, the total resistance of the circuit decreases. Okay? Then, nangyayari daw yon because every new path in parallel circuit allows more current to flow for the same voltage. Okay? So, kung mas mataas yung value ng current, mas maliit yung value ng total resistance ng circuit natin. Okay, so apply natin sa example para sa pag-identify ng ibang values natin, no? Okay, so we have about 24 volts, 6 ohms, and 8 ohms. Okay? So, in parallel tayo kasi may sariling branching si R1 kay R2. Okay, R2. Okay, again, pag-identify nung equivalent resistance natin. Okay? So, kay parallel, merong ginagamit na formula, no? Kung tatandaan nyo, sabi, mahahanap mo daw yung value ng total. Gagamitin mo yung formula na R1, R2 over R1 plus R2.
no? Pero saan nang galing yan? Paano kung halimbawa mag-iba yung numbers o yung bilang ng resistor mo? Hindi lang siya dalawa. Itong formulang to, hindi na to applicable kapag naging 3 na yung resistance mo. Pag naging 4, hindi na din siya applicable yung madederive mo para sa pangatlo. So, siguro the best way na para matandaan nyo yung parang kunin yung total resistance para sa parallel is just to get the sum nung una muna is get nyo yung sum nung inverse nung lahat nung resistance, no? Then yung pinaka-sum niya i-inverse natin ulit. Okay? So, ito lang yung papatandaan ko na lang sa inyo, itong formulang yan. Kasi paano yan? So, let's say for example ito, equals yan sa 1 over R1 plus 1 over R2. No? So, pag kinuha natin yung LCM niya, magiging siyang R1, R2. This will be R2 plus R1. Tapos kukunin natin yung inverse. Yung RT natin will now be equals to R1, R2 over R1 plus R2. Which is the same dun sa mga naka-present nating formula. Okay? Pero paano pag tatlo na nga yung resistor natin? So, ibig sabihin, yung RT natin will be equals to 1 over R1, 1 over R2, plus 1 over R3. So, this will be R1, R2, R3. So, this will be R2, R3, plus R1, R3, plus R1, R2. Okay? Then, kukunin mo yung inverse nun. So, ang formula mo para sa tatlong resistance is ito. Okay? Which is very different na siya dun sa nauna. Paano kung naging 4, naging 5? So, madami ka nang i-memorize na ano ngayon, na formula. Which is a disadvantage para sa inyo. Okay? Kaya I suggest itong formula na to na lang yung tandaan natin. Okay? Okay tayo dito? Okay, naiintindihan ba yung sinasabi ko? Yes po, sir. Okay? So, erase ko na to. Yes po. No? So, ano yung value ngayon ng RT natin for this problem? So, magiging 1 over 6 plus 1 over 8. Then, inverse natin. So, 6 inverse plus 8 inverse. Then, answer inverse. That is equals to 3.429, no? O 43. Okay? Okay, nakuha natin si RT. Next is si IT. Again, is VT over RT. So we have 24 volts over 3.43 ohms. So ilan yan? So pag yung complete yung gagamitin natin, divide natin sa 24, equals yan sa 7 amperes. Okay? So, ibig sabihin ito yung plus, minus. Then, ito yung nagpo-flow sa kanya. Current na 7 amperes. Okay? So, ano mangyayari dito? Since meron tayong voltage na equal sa lahat ng value, makukuha natin ng I1, I2. Okay? So, ano ang I1 natin? Equal sa V1 over R1. So, 24 over 6 ohms. So, this is 4 ampere. I2 is 24 over 8 ohms. So, we have 3 amperes. So, value ng I natin dito is 4 amperes. I2 is 3 amperes. So, ang mangyayari, pagdating dito sa node na to, bababa si 4 amperes, which is ito yung positive niya, ito yung negative. Then si current natin magpo-flow. Bumaba yung 4, matitira ay 3 amperes. So, yan. Kaya nagka 3 amperes dito. Then magpo-flow si 3 amperes dito. Magpapasok dito sa isang node. So, 4 plus 3. So, pagdating dito sa point na to,
This is 7 amperes. Okay? Um, next is yung identify natin yung mga voltage value natin. Okay? Ano yung value ng sa A natin? Voltage natin. Okay? So starting natin is 0 volts. Pag akyat dito, voltage left tayo. So 24 volts. Sa C, ilan yung voltage natin? So, same naman, no? Okay. Since this is a parallel, yung voltage natin is equal all throughout. No? Um, okay. So, paano to? Okay. So, all throughout is 24. Ito. Okay. Pagdating kay E at kay F, since V1, yung voltage drop natin at V1 is 24. So, dapat 0 na to dito. Okay? Kasi yung voltage drop natin dito is equal sa 24. Eh, yung flow natin dito, towards negative. So, voltage drop tayo. Okay? Next is yung power. Anong value ng power natin? Total power natin is 24 volts times 7 amperes. So, ilan? 168. 168. Okay? Si P1, ilan? We have 96 watts. And P2 is equals to 72 watts. Okay? So, with that, kompleto na yung circuit natin. Okay? Okay. Next, we have another one. Okay. May class ba sila after nitong sa atin? Before tapusin ko lang sana to. Okay. So, 20 volts, 2 ohms, 4 ohms, and 5 ohms. So, anong value ng R equivalent natin? Okay. Total R natin, anong value? 11 po. Again, naka-parallel circuit tayo. So, hindi lang siya basta addition. So, gamitin yung inverse. Okay? So, mangyayari is, 1.05. okay, so 1.05 ohms. Okay? So, nakuha yan sa 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 5. Tapos, inverse natin. Okay? So, number 2, anong value ng ampere natin? Ilan? Yung total amperes natin? 20 over yung na-calculate natin, 19 ampere, no? Kung gagamitin natin yung full value ng RT natin. Okay. Next, yan, nakuha na natin si total ampere, IT. Makukuha natin si voltage drop. Si I1, I2, I3, no? Based sa voltage drop natin. I1 natin is equals to, so 20 divide 2 is 10 ampere. I2, 20 divide 4 is 5. Then 20 divide 5 is 4. Okay? So, dito, ang dadaan daw is 10 amperes. Dito ay 5 amperes. And dito ay 4 amperes. So, ibig sabihin,
Kung papasok dito is 19 amperes, bababa ay 10. So, pupunta dito ay 9 amperes. Then, bababa 5 amperes. Meron ditong 4 amperes. Okay? And then, pagdating dito, 4 amperes pa din siya. Then, sa node G, this will be 9 amperes. And dito sa node na to, this will be 19 amperes. Okay? Then, yung value ng voltage natin. So, from A, voltage natin is 0 volts. Dito will be 20. So, dito, same lang. 20. Okay? Then, yung voltage drop natin is 20 volts. So, magiging 0 volts na lahat na dito. Okay? Ano pang wala? Power. Total power natin. So, PT is equals to IV natin. So, 19A times 20 volts. That is 380 watts. No? 380 watt. So, yung P1 natin is equals to ilan? 200 watts. 200. P2 natin is 100 watts. And P3 natin is 80 watts. So 200 plus 100 is 300 plus 8 is 380 watts, which is equivalent dun sa total PT natin. Okay? So kompleto na yung ano natin ulit, circuit natin. Again, yung flow lang, si current is na pumapasok sa positive, lumalabas sa negative, no? Yan. Okay? Any more questions sa parallel? Wala naman. Yes, possible na mag-combine ang series tsaka parallel sa isang circuit, no? That is yung next topic natin, no? Kasi we will be discussing Kirchhoff's law, tapos yun na nga, yung series and parallel. So, as your assignment, as a practice problem, no? Magbibigay ako ng dalawang circuit ngayon. Okay? So, itong circuit na to is in series and parallel na connection. Ano siya? Combine siya. So, your job is to practice. So, no need naman to submit. Just identify or pag-aralan nyo kung paano ngayon isosolve yung problem kapag ano na siya, combination na ng dalawa. Okay? So, this is just a practice problem. So, para ma-apply nyo yung concept natin. So, isipin nyo na muna kung paano siya mag-a-apply. Okay, the next time na mag-meeting tayo, so solve natin kung paano to i-solve. Okay? 3 ohms, ito 10 ohms, ito ay 5 ohms, and 2 ohms. Okay, so yan yung first one. Pangalawa. Okay. So, pagpasensyahan nyo yung drawing, no? Maganda talaga ako mag-drawing. Okay. Okay. Yeah. So, 120 volts, 10 ohms, 3 ohms, 9 ohms. We have 4 ohms, 5 ohms, 12 ohms, tsaka 8 ohms. Okay. So, yan lang. Combination siya ng series and parallel. So, practice problem lang ito. Then, by next meeting, i-solve natin ito. Okay? So, no need to copy. I'll be sending this file later this day, no? Maya-maya. Sasend ko to mamaya. Okay? So, if you don't have any more questions, this ends our topic for today. Okay? So, Thank you po, sir.